Okay, Assalamualaikum everyone. So for now, we will proceed with our next question for the discussion of R&R objective. Okay, so for our question here, I want to discuss question number 7. Okay, so we have already completed few questions from the previous part. Now for question number 7. Okay, we try to take a look at this one. So determine which of the following is or are true about the graph of kx. Okay, so for this function of kx, this is a log function. Okay, so dia dah bagi domain kat sini. Nampak tak? Dia dah bagi this domain x is greater than 1. Okay. So domain x greater than 1, cara yang kita akan tulis adalah 1 until infinity. So statement number 1 is correct. Is true. Okay. Now range pula untuk this function. So ingat Meda selalu pesan kita akan recall balik what is the basic graph untuk any log function, any functions lah. Okay, so in this case, this is a log base 5 function. Okay, tapi kita just tengok graph untuk log bentuk dia macam mana. Okay, so kalau graph bentuk log, this it's going to be like this, something macam ni. Okay, positif kan? X tu positif. So sama kat sini. Base untuk log ni sahaja yang berbeza. Okay, so range for this one. So kalau domain dia dah bagi adalah daripada X must be greater than 1. Okay, the X must be greater than 1. So kita follow kan. Tadi X dah sama dah. Okay, and untuk range, kita tengok. Kalau yang ni basic dia adalah, range dia adalah daripada 0 to infinity. Okay, 0 to infinity. So adakah dia sama untuk this one? So I can say that kita punya nilai domain ni dia berubah sebab base kita kat sini berbeza. Nampak tak? Base dia adalah base 5 kat sini. So X dia adalah greater than 1. Tapi dari segi bacaan Y, so dia sebenarnya tak akan berubah lah sebab we are considering the shape of any log function. Okay, so log function kat sini always the range is always 0 until infinity sebenarnya. Okay, so range untuk k of x here, it must be equals to 0 until infinity. Okay, dia bukan negative infinity tapi untuk log. Okay, so macam mana nak cari nilai ni? So kalau kita tengok balik kalau tadi log ni untuk nak dapatkan this one dia greater than 1. So kalau this reading kita ambil kalau untuk log ni yang dalam bracket ni greater than 0 kan. Okay, so let's take a look. Okay, I'll show you guys how is the shape of our our function. Okay, sekejap mari share screen dulu. Okay, so we take a look at this one. Okay, so yang kita nak sketch adalah, okay, we'll check on Desmos. So y equals to, we want to sketch y equals to log base 5, log x. Okay, so kat sini mana base dia? log. Okay, sekejap Okay, log base 5 yang kita nak sketch. Okay, and the value is x. Okay, so see here how does that change. Okay, so kat sini, okay, kita punya bila dia dah bagi restriction tadi, okay, yang beza dia adalah, okay, kalau kita tengok range biasa, okay, yes, dia punya range akan ambil, kalau kita tengok line merah ni kan, kalau medium proceed ke bawah pun, yes, dia adalah negative infinity and then up until positive infinity. But however, tengok tak tadi, dia punya domain dia bagi restriction at 1. X must be greater than 1. So kalau X telah greater than 1, okay, we must have that our kita punya nilai untuk y must follow the coordinate for our x lah. Okay, so kalau x is greater than 1,
Okay, so that is why kita punya range kena ambil coordinate dia kat sini. Okay, so untuk y sama dengan log base 5x ni, coordinate kita kat sini adalah 1, 0. So sebab tu, bila domain kita start from 1, okay, so range kita akan ambil bahagian yang di sebelah atas ni. Okay, so range yang ni akan salah lah. Okay, range ni salah. But range kita adalah 0, infinity. Okay, and then dia minta kita check dia punya inverse. Okay, so kena carilah sikit inverse of this function. So for the inverse of k, okay, so the third statement here, k composite k inverse of x, k must equals to x. So kalau kita ada kat sini log base 5 and then k inverse of x, that is equals to x. So k inverse of x kita akan dapat 5 to the power of x. So kita pindahkan dia punya base jadi base to the right hand side. So yang ni dia bagi k inverse dapat 5 to the power of x. So number 3 ni betul, statement number 3 betul. Okay, kita potong statement number 2. Okay, and k5 is equals to 5. Okay, try to substitute k5. So log 5 base 5 is not equals to 5 but it should equals to 1 bila value dia sama. So statement number 4 ni pun salah. Okay, so the correct statement, the true statement is number 1 and also number 2. Okay, so that is how we solve question number berapa tadi? Number 7. Okay, so now moving on to the next question. Okay, kita tengok soalan number 9. Okay, question number 9. Alright, so for question number 9 over here, okay, we are given this graph, okay, piecewise function. Okay, dan kita kena tentukan what is the domain and range for this function. Okay, so kalau kita tengok, okay, domain adalah the defined value for our x. Okay, so daripada graph ni kita tengok 0 ada nilai kan. The domain is from 0. So tengok sini graph kita daripada 0 from 0 until 1. Here kita ada satu reading. So the first one, okay, Meda akan tulis. Okay, let us just write down directly satu-satu lah. Bila kita nak mencari nilai domain ni, kita tulis satu-satu. So domain for f, okay, so the first one we have value 0. 0 termasuk, okay, and then we have 1. 0 until 1. Lepas tu dekat 1 ni, okay, 1 tak termasuk kan. Kita both macam ni lah. Lepas tu kita proceed sampai nilai 4. Okay, but then at this value of 4, dia happen ada nilai yang tak termasuk dan nilai yang termasuk. So remember kalau this happens at the same point, okay, satu nilai included, satu nilai not included, kita akan consider dia sebagai included lah value. Okay, so from 1, okay, so union with 1 tak termasuk until, okay, do we stop at the value of 4? Okay, kalau nilai 4 ni termasuk, okay, so 4 ni included sekali. Dan dia bersambung pula lagi ke sebelah kanan untuk graf yang bahagian atas ni. And we can see that it actually doesn't stop here lah. Dia ada continuous lagi. So, this one akan jadi 1 infinity. Okay, so what about the range pula? Okay, now take a look at the value for y. Untuk y, kita start daripada here ada the lowest value is 0, right? So 0 ni termasuklah kat sini, okay, because it touch that point. So from 0 until here is 2, 2 tak termasuk, betul tak? Okay, kat sini 2 tak termasuk. So 0 until 2. So it's not included here. And then the next value starts at 3. Okay, tapi 3 ni satu value sahaja. Dia tak bersambung dengan apa-apa. So, you can write down union with the value of 3. That is the range for 3. Okay, so dia stop kat sini. Lepas tu kita tengok tak ada langsung nilai y dekat sini. Daripada 3 sampailah dia define pada coordinate 464 ni. Okay, so the next value adalah 64. So 64 ni termasuk. Okay, so that will be a square bracket here. 64.
And then it proceeds until, so tengok kat sini 64, dia teruskan nilai y ni sampai infinity. So we have here 64 until infinity. So dekat 3 ni, okay tengok pada pilihan jawapan dia guna curly bracket. So because dia cuma satu nilai saja, okay, so either you letak bracket macam tadi tu ataupun kita letak satu set nilai lah, one set of the value only. So cari jawapan yang betul. Okay, 0 termasuk 1 union 1 infinity. Okay, so domain yang ni betul. Domain semua sama kat sini. Okay, range yang berbeza. So 0 termasuk. Okay, 2 ni tak termasuk. So these two answers is wrong. Wrong already. So 2 tak termasuk. And then union with 3. Okay, so yang jawapan bawah ni tak ada 3 So final answer is C lah. Okay, our answer is at C. Alright, so that is for question number 9. Okay, so now kita proceed to question number 11. So question number 11 relates to chapter 8 on asymptotes. Okay, so vertical asymptote and horizontal asymptote. So for this question, dia tanya pasal vertical asymptote. So for vertical asymptote class, okay, if you recall back, what we have to do is, okay, because vertical ni adalah value pada nilai X lah kan, yang akan menjadikan dia undefined. Okay, so apa yang kita nak cari adalah value yang jadikan kita punya function ni undefined. Okay, so this value, this function kita boleh simplify dulu. Okay, x square minus 121 we can factorize to x minus 11 x plus 11. Okay, sebab kalau kita expand kat sini, kita akan dapat x minus 121. So, here, if we simplify x plus 11 and x plus 11, kita boleh potong. Okay, so that is how this function, we can simplify this to x minus 11. So, sebabkan dia adalah x minus 11, dia cuma linear function lah sebenarnya. Okay, walaupun tadi dia tulis nampak macam quadratic function ataupun macam rational function, tapi bila kita simplify, kita dapat a linear function. So for a linear function, there is no vertical asymptote. Okay. Sebab lepas kita simplify tu, kita tengok tak ada nilai yang akan bagi dia undefined. So semua value boleh, so dia adalah no vertical asymptote. Alright, so that is for question number 11. Okay, so next one, we have question number 16. Okay, we try to discuss question number 16 over here. Okay, so we are given y equals to 3 to the power of x, 3x times with ln x square, ln x all square. And then kita nak cari nilai ni x dy dx minus x square d square y over dx square minus y. Okay, so somehow macam kita nak cari apa, selalunya kalau proof lah yang kita kena cari macam ni kan. So yang ni kita nak cari nilai dia. Okay, so first of all, when we start off with y equals to 3x ln x all squared. Okay, so kena guna product rule lah dekat sini untuk kita cari dy dx. Okay, so our u is, the first u is equals to, okay, so u kita sama dengan 3x, and then let's say we take our v as ln x all squared. So u prime dapat 3, v prime dapat 2 ln x. And then don't forget, this is a chain rule. This is a power rule. Okay, so 2 kita dah pindah ke depan, ln x power tinggal 1. Lepas tu kena darab dengan 1 per x. Okay, darab dengan derivative of this. Okay, so masukkan dalam formula dy dx. Okay, for a product rule, so kita akan cross and then plus. Okay, so we have here 3 ln x all square and then plus with, so here I can have 6x. Okay, so 6x ln x over, okay, so ada fraction kan, darab dengan 1 over x kat situ. So over with x.
Okay, so 6x ln x over x. So next step kita boleh simplify lah kita punya x kat sini. Alright, we can simplify that x over there. So nak simplify further for this one, kita cuma ada, kita just akan ada balik 3 ln x all square plus 6 ln x lah macam ni. Okay, 6 ln x plus 3 ln x all square. Okay, so second derivative d square y over dx square, differentiate this all again. Okay, so 3, this one guna power rule, darab dengan 2, darab dengan ln x, and then we have to differentiate this in the bracket. Okay, so darab dengan 1 over x. And then for the second term, 6 ln x, okay, when we differentiate, we will get 6 times 1 over x only lah for this one. So here kita akan ada 6 ln x over x plus 6 over x. Okay, so ni jawapan untuk second derivative. Now kita try masukkan dalam persamaan yang kita nak selesaikan ni. Okay, so x darab dengan dy dx. Okay, tolak dengan x square d square y over dx square minus y. Okay, yang ni yang kita nak selesaikan. So x darab dengan everything here, 3 ln x all square, okay, plus 6 ln x, and then minus with x square, 6 ln x over x plus 6 over x, and then minus with y. Okay, sorry, may ada sambung sikit bawah ni. Y kita adalah minus 3x ln x all square. Okay, so we try to see how do we simplify this. Kat sini dapatlah 3x. Okay, we try to expand everything first. Okay, so 3x ln x square plus 6x ln x minus, so x square dengan x bawah ni tinggal x lah. Okay, 6x ln x, so minus juga dengan 6x. Okay, and then minus with 3x ln x all square. Okay, so we'll see if we have the same term. Okay, so 3x ln x all square boleh potong dengan last ni, 6x ln x minus 6x ln x. So we are only left with the value of negative 6x. Okay, so final answer kita B lah kat sini, negative 6x. Okay, so harapnya jelas lah for question number 16. Cari dulu nilai dy and dy dx dan juga the second derivative d squared y over dx square. Okay, lepas tu carefully substitute in this term, in this expression yang kita nak. Okay, and then you expand and then kita simplify lah kat sini. Okay, until we get the final answer of negative 6x. Okay, now let's proceed with question number 19. So in an experiment, the variables v and r are related by the function of v given by 6r squared plus 1 over r. If the rate of increase of r is 2 units per second, find the rate of change of v when r equals to 1. Okay, so kita diberi v equals to 6r squared plus 1 over r. Okay, lepas tu dia cakap rate of increase of r. Rate of increase of r meaning that is going to be dr over dt. Dan dia increase kan. So kalau increase positif lah, tak ada masalah. So dapat 2 units per second. Okay, so 2 unit per second and then we need to find the rate of change of v. So kita nak dv over dt. Okay, what is the value for our dv over dt? So to get dv over dt, okay, madam terus letak sini. We need, okay, so dv kat atas times with dt here. So
Yang kita dah ada nilai adalah R kat sini, dr dt. So definitely down here akan ada dr juga. Okay, so based from the equation of V here, kita boleh dapatkan dV dr. Okay, so find our dV dr. So from V6, V given by 6R squared ni, plus 1 over R. So dV over dr is equals to 12R and then minus with 1 over R squared. Okay. So kita nak dV dr kan. So kalau boleh kita simplify lagi lah. Jadi dia one single fraction. So 12R cube minus 1 over R squared. Okay, dV dr. So untuk dapatkan dV dt, kita ganti nilai yang kita ada kat sini. So that's gonna be 12R cube minus 1 over R square times by 2. Okay, lepas tu dia bagi nilai R kat kita kan. Okay, over here we are given the value for our R. So substitute R values here with 1 cube. Okay, with 1. Okay, down here put 1 square times 2. So what we will have here is 12 minus 1 is 11. So 11 times 2, that is equals to 22. Okay, so the final answer here is 22 unit per second. And from the choice here, it is the answer is B. Okay, so that is dV dV dt. Okay, so done for question number 19. Alright. So for question number 20, just give me a moment. For question number 20, Madam rasa Madam nak bincang juga quickly. Okay, let's take a look at the last question. Okay, so dia bagi tahu. Sekejap, kita tengok. Question number 20. Okay. Alright. Sekejap. Okay, so a closed circular cylinder. Okay, kita bincang soalan nombor 20 ni. Sebab selalunya soalan nombor 20 ni soalan chapter 10 Ada tengok ramai yang struggle sikit question soalan chapter 10. Okay. Alright. Okay, so we are given about the cylinder. Okay, so this cylinder has a base radius of RCM. Okay, so cylinder, obviously the shape is lebih kurang macam ni lah. Kita ada cylinder. Okay, so base radius of RCM. Given the total outer surface area, so yang dia bagi kat kita adalah surface area equals to 24 pi. So which statements are true? Okay, so dia nak relate dengan statement volume. Jadi kita cari dulu volume later. Okay, but first kita solve dulu surface area ni. So surface area untuk cylinder, the formula is the top part, top and bottom. So 2 pi r square and then plus with 2 pi r h. So yang ni ada soalan yang sama lah, formula yang kita bincang hari Ahad tu. Okay, so 2 pi r square plus 2 pi r h. And this is equals to 24. 2 pi r square plus 2 pi r h. Okay. So, yang kita nampak, R kita ada 2 sebutan kat sini. H cuma tinggal 1 saja. Jadi, if we try to simplify, this is going to be 12. Okay, let's see. I think this, sorry, dia 24 pi Mana tertinggal pi kat sini. 24 pi. So, kita bahagi semua dengan 2 pi. So kita akan dapat 12. Here tinggal 2r square plus, sorry not 2 lah. Tinggal 1 je lah kan. Dah bahagi dengan 2. So tinggal r square plus rh. Okay. So kalau kita nak h sebagai subjek, we're going to have 12 minus r square equals to rh. So h is equals to 12 minus r square over r.
Okay, so ni statement yang pertama. Okay, so for the volume, okay, volume untuk silinder is pi r square H. Okay, so kalau kita gantikan nilai H ni, adakah kita akan dapat statement yang dalam soalan ni? Okay, so pi r square darab dengan 12 minus r square over r. Okay, so r kat sini simplify, kita dapat pi r and then 12 minus r squared. So statement number 1 is correct. Okay, is true. Okay, and then dia buat statement pasal dv dr pula. Okay, so kalau kita proceed dv dr kat sini, what do we get? Okay, katakanlah cara mudah you nak differentiate, you expand je dulu. So kita ada 12 pi r minus pi r cube. Jadi kalau kita differentiate kat sini, kita dapat 12 pi minus 3 pi r square. 12 pi minus 3 pi r square. Okay, so dv dr ni is incorrect lah kat sini sebab dia tinggal nilai 3. Okay, so tinggal nilai 3. Okay, kita tengok pula v maximum. Okay, dia nak cari maximum, so kena buat second derivative. So our second derivative is gonna be, so 12 pi ni dah tak ada, negative 6 pi r. Okay, negative 6 pi r. Do we check the value here? Okay, so when dv dr equal to 0, okay, so 12 pi minus 3 pi r square equal to 0. So what do we get here? 12 pi equals to 3 pi r square. So dapat 4 equals to r square. R is equals to 2. Okay, so when dv dr equal to 0, kita dapat r equals to 2. Okay, so adakah dia maximum? Okay, so we try to substitute this value. Negative 6 pi, gantikan nilai 2, kita dapat less than 0. So yes, it is gonna be a maximum. So statement number 3 is correct. And then the second derivative is equals to, second derivative, dia kata ada value ke ni? Second derivative when r equals to 2. Ada tertinggal salin soalan ke? Sekejap. Okay, negative pi. Dia tak bagi tahu d squared v equals to negative pi. D squared v equals to negative pi. Dia tak bagi tahu. Soalan dia macam ada pembetulan je. Sekejap. So for this one, the fourth statement, d squared v over dr squared equals to negative pi is equals to 0. Okay, sekejap. This one, negative 12 pi tadi yang ni. Sekejap, ada awal sangat. So here akan dapat less than 0 tadi. So dapat maximum. Okay, so alright. The fourth statement ni, pilihan jawapan dia bagi apa? Okay, pilihan jawapan cuma ada 2 pilihan jawapan lah. Okay, 1 or 2, 2 and 4, 1 and 3. So kalau kita tengok statement yang betul adalah 1 and 3. Number 4 ni, second derivative ni, kita just dapat negative 6 pi r. Okay, second derivative kita adalah this one. It's this one. Alright, so it is not negative pi lah. Okay, dan kalau kita ganti nilai pun dia memang tak sama dengan yang pada statement ni. So for this question, the answer is 1 and 3. Okay, so the correct answer is, I think it's option B. Okay, jawapan dia adalah option B. Okay, so B, statement dia adalah 1 and 3. Yang correct, okay, yang true lah, 1 and 3. Okay, so this should be our final answer. Alright, so that is for question number 20. Okay, jadi madam minta, okay, just take a look at this exercise. Okay, boleh salin dan tengok jawapan akhir. So this exercise, you try to finish off. Okay, and then madam just nak awak hantar soalan ni lah. Hantar jawapan kepada soalan ni as a proof for your attendance. Okay, so I think most of you are free at 3. So ambil lah masa, soalan ni tak panjang pun. Cuba jawab soalan ni and terus submit. Okay, today terus submit your work at GC. Okay, so I think that is all
for the class today. Okay, so kalau ada apa-apa persoalan nanti boleh personal madam lah. Okay, so and I'll see you in the next class. Right, so thank you and Assalamualaikum.